on the occasion of the 41st death anniversary of the first Chief Minister of then Union Territory Goa, Daman and Diu, late Dayanand Bandorkar. Chief Minister Manohar Parrikar on Tuesday unveiled the statue of the late Chief Minister at the Secretariat Complex, Porvorim. Present on the occasion were Deputy Chief Minister Francis D'Souza, Speaker Rajendra Arlekar, Deputy Speaker Anand Sheth, former Chief Minister Shashikala Kakotkar, MLAs and other dignitaries. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that the growth and development of the state could be attributed to the relentless efforts by Goa's first Chief Minister, late Bhausaheb Bandodkar. म्हाका अशें दिसता जर आयचे गोयचे मॉडर्न जी कितें स्टेटस आसा गोंयकार जे आयज वयर सरल्या देशापेक्षा अनेक पटींनी गोंयची GDP ग्रोथ आसा गोंयचे शिक्षणाच्या मळार गोंयकारांनी बरें हें केल्लें आसा जाल्यार ताजें पूर्ण श्रेय गोंयच्या पयल्या मुख्यमंत्र्याक भाऊसाहेब बांदोडकराक वता. Mr. Parrikar hoped that the state leaders would follow in the footsteps of late Dayanand Bandodkar and dedicate themselves to working towards the welfare of the state. ज्यो गांवकारांनी बांदलेल्यो पण तांकां मोटिवेट करणारो हो पयलो आमचो मुख्यमंत्री आशिल्लो ज्यांच्यांनी गोंयची आयज जर एक शैक्षणीक क्षेत्राचेर क्रांती किंवा बऱ्या पोझिशनाचेर आमी आसा जाल्यार ताजें पूर्ण श्रेय ताका वता. क्वॉलिटीचे मनीस निर्माण जावपाक वाव मेळटलो अशें हांव गृहीत धरता. परत एकदा सगळ्या गोंयकारांक फुडल्या वर्साचें आमंत्रण दिता. Later, the Chief Minister, along with other dignitaries, also paid floral tributes to late Dayanand Bandodkar at his Samadhi in Miramar and also at the Bandodkar statue at the Old Secretariat in the capital city. The 41st death anniversary of late Bandodkar was also observed at Kalangut, where the legislator paid floral tributes to the statue of Goa's first Chief Minister. Vision for Goa आणि म्हाका दिसता आयज बाऊ सारखे मनीस खूप कमी आसा. प्रायमरी गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कुलांनी जो तर आयज आमचे वडील शिकलेले आहा जाल्यार इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम our late and first Chief Minister of Goa. In Mapsa too, the Mapsa Municipal Council Chairperson Sandeep Falari offered flowers to the late Bhausaheb Bandodkar statue at the Mapsa Junction. एक मजबूत पाया रचलेलो गोयच्या विकासा खातीर मागीर ती सगळी शैक्षणिक संस्था म्हणू नाका सगळी गांवांनी शाळांचे नेटवर्क किंवा जाळे स्थापन केल्ले मोठी प्रोफेशनल कॉलेजीस इंजिनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज किंवा पॉलिटेक्निक अशा प्रकारची दूरदृष्टी दाखवून एक मजबूत असो एक फाउंडेशन ताणें फुडलो समाज घडोवच्या खातीर केल्लो. Meanwhile, the Gomantak Maratha Samaj members celebrated the 41st death anniversary of late Dayanand Bandodkar by planting tree saplings at Bicholim.